Hi guys, today I am gonna show you how to make delicious and easy banh mi and pang pate sandwiches. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេបែបវៀតណាមហើយនិងបែបខ្មែរយើងហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ជាងហាងចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. For this recipe, you'll need French baguette, mayonnaise, barbecue meat, chili sauce, black pepper, cucumber, jalapeno pepper, cilantro, green onion, vinegar, soy sauce, pickled daikon and carrots, and pickled young papaya and carrots. រូបមន្តនេះអ្នកត្រូវការនំប៉័ង mayonnaise សាច់អាំង ទឹកម្ទេស ម្រេច ត្រសក់ ម្ទេស jalapeno ជីវ៉ាន់ស៊ុយ ស្លឹកខ្ទឹម ទឹកខ្មេះ ទឹកស៊ីអ៊ីវ ជ្រក់ល្ហុង ហើយនិងជ្រក់ឆៃថាវ ហើយនិងការ៉ុត First you have to find a fresh and good baguette from a Vietnamese bakery store or banh mi store. Their baguette is more light. It's not heavy as the one that made in American store. So that's what we want. And you cut it like so. ចាទី1យើងត្រូវរកនំប៉័ងកន្លែងណាដែលឆ្ងាញ់ខ្ញុំទៅទិញនំប៉័ងខ្ញុំនៅហាងយួនគឺហាងដុតនំប៉័ងយួនហើយកន្លែងគេធ្វើនំប៉័ងលក់ដូច្នេះខ្ញុំទៅទិញនំប៉័ងហ្នឹងវាព្រោះអីនំប៉័ងនៅក្នុងផ្សារអាមេរិកនេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងហើយធ្វើទៅវាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែវាសាច់នំប៉័ងហ្នឹងធ្ងន់ពេកដល់អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានយើងចង់បាននំប៉័ងដែលស្រាលចារួចហើយយើងពុះនំប៉័ងយើងជាពីរដូចអញ្ចឹងហើយយើងយកវាទៅដុតនៅក្នុងចក្រានដុតឲ្យបាន5នាទី and then you bake it for 5 minutes in the oven. Here are some vegetables that are already cut it up. Cucumber, you can cut it like so, that thick, and then jalapeno, that thin, and green onion and cilantro. ចាយើងចិតទៅសក់យើងឲ្យបានចំណិតក្រាស់ហ្នឹងហើយនឹងម្ទេស jalapeno យើងចិតវាដូចអញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងកាត់វាអញ្ចឹងហើយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងក៏កាត់វាដូចអញ្ចឹងដែរ After you toast the bread in the oven you put mayonnaise on ចាបន្ទាប់តែយើងដុតនំប៉័ងយើងកម្ដៅនំប៉័ងយើងឲ្យបានស្រួយបន្តិចហើយយើងលាបនំប៉័ងយើងជាមួយនឹង mayonnaise ចាលាបដូចអញ្ចឹងទាំងសងខាង So you put mayonnaise on both sides ចាខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែរឬក៏ហាងខ្លះនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយគេច្រើនតែប្រើខ្លាញ់ប៊ឺដាក់លាបប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការទេដាក់តែ mayonnaise បានហើយmayonnaise ឆ្ងាញ់ជាងខ្លាញ់ប៊ឺទៅទៀតហើយយើងដាក់សាច់អាំងចូល Then put in the barbecue meat. The barbecue meat will be part 2 of the banh mi sandwich. So I will place the link in the description box. ចាចាំខ្ញុំដាក់រូបមន្តប្រឡាក់សាច់នេះឲ្យបងប្អូននៅក្នុង description box. So the first one I will show you how to make banh mi sandwich, which is Vietnamese style. After you put the meat in, then put cucumber, jalapeno, green onion, pickled daikon and carrots and cilantro ចាមុនដំបូងនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេបែបវៀតណាមចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់សាច់ចូលហើយយើងដាក់ត្រសក់ដាក់ម្ទេស jalapeno ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដាក់ជ្រក់បន្តែជ្រក់ការ៉ុតហើយនិងជ្រក់ឆៃថាវហើយនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយចាប៉ុណ្ណឹងនំប៉័ងប៉ាតេបែបវៀតណាម That's it guys. Isn't it easy and so simple to make? It's not that hard at all. ចាបងប្អូនមើលទៅស្រួលធ្វើអត់មានពិបាកបន្តិចសោះហើយធ្វើទៅឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់ជាងហាងទៀតចាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវារបៀបដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងសាច់ប្រឡាក់ដែលឆ្ងាញ់ទៅហើយនំប៉័ងឆ្ងាញ់ទៀតខ្ញុំញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ជាងហាងទៅទៀតទៅជា gourmet ទៅជានំប៉័ងប៉ាតេពិសេស Yeah, it tastes so good. It tastes like a gourmet banh mi sandwich. Okay, next I will show you how to make Cambodian num pang pate, which is a version of Cambodian banh mi sandwich. You will see the difference. Some things are the same and some things are different. So first we will put mayonnaise on both sides, the same thing, and then we'll put barbecue meat, and then we'll put cucumber, jalapeno,
green onion, and instead of using pickled daikon and carrots, we will be using pickled young papaya and carrots. ចាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេបែបខ្មែរយើងចាមុនដំបូងយើងនឹងលាបនំប៉័ងជាមួយ mayonnaise ហើយទៅយើងដាក់សាច់ហើយយើងដាក់បន្លែដូចគ្នាប៉ុន្តែជ្រក់យើងប្រើជ្រក់ល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតយើងអត់ប្រើជ្រក់ឆៃថាវហើយនឹងការ៉ុតទេ Then you sprinkle some sour soy sauce ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស៊ីអ៊ីវជូរចូល Then chili sauce this kind okay sriracha chili and garlic sauce ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកម្ទេស I also will place the link of the pickled daikon and carrots and pickled young papaya and carrots in the description box. Crush some black pepper on it ហើយយើងដាក់ម្រេច and cilantro ហើយយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយពីលើ That's the difference. That's it guys. Isn't it simple and easy to make? ចាបងប្អូននំប៉័ងប៉ាតេខ្មែរយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយស្រួលធ្វើអត់ចារូបមន្តជ្រក់ខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុង description box ឲ្យបងប្អូនដែរ And if you don't have time to make the barbecue chicken, you can use this kind of cold cut, this kind of meat, and also I use turkey meat, you know, the cold cut, and you can use ham and any cold cut you want. That is an easy way to make a banh mi sandwich or Cambodian numpang pate. We'll start the same way, and then we just put the meat and all the topping the same way, but I just want to let you know that if you will take a little more time to make the barbecue chicken, the recipe, and you make the sandwich, it will taste a lot better. Nothing compared to making your own barbecue meat. It tastes, you know, if the barbecue meat tastes good, then the sandwich will also taste good. And this kind of cold cut and the meat, it's not nothing compared to the barbecue meat. But I just want to show you the easy way to make it if you want. Okay. ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានពេលប្រឡាក់សាច់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនអាចប្រើសាច់ប៉ាតេសាច់ទាំងនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាយើងប្រឡាក់សាច់ខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ជាងហើយធ្វើតាមគេដែលធ្វើតាមសាច់ប៉ាតេហ្នឹងគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេចាញ់ប្រឡាក់សាច់ខ្លួនឯង Ta-da! The sandwiches are all finished now. Isn't it look good and delicious? I wish you are here to taste the sandwich. It is so good and so yummy. Well, I hope you will give this wonderful recipe a try. It is so simple and easy. You can make it. Let me know how it tastes, alright? ចាបងប្អូននំប៉័ងប៉ាតេយើងហើយចាមើលទៅឆ្ងាញ់អត់ហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់ចាបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងចេះធ្វើញ៉ាំហើយបើសិនជាចង់ធ្វើលក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យធ្វើលក់ពីព្រោះអីបើសិនជាបងប្អូនប្រឡាក់សាច់ហើយធ្វើលក់ហើយនំប៉័ងយើងឆ្ងាញ់ពិសេសទៀតអញ្ចឹងយើងលក់ដាច់ជាងគេហើយចាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាចង់ធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេពិសេសលក់បងប្អូនគួរតែធ្វើរូបមន្តអាំងសាច់នេះហើយធ្វើនំប៉័ងលក់សាកធ្វើញ៉ាំមើលហើយឲ្យខ្ញុំដឹងផងណា Delicious, so flavorful, and you can taste that the pickle. Normally I can't taste pickle. Barbecue chicken, very flavorful. Wow. They don't at the Banh Mi places. They don't give you this much pickled vegetables and meat. So let me enjoy it now. You can turn it off. No, try the other one. So this is the numpang pate. So we're gonna try that. Boy, I get my mouth around this, huh? This is very nice too. This is numpang pate, and I really like it. It has a more of a peppery flavor and has some chili in here, so a little different texture and flavor, but it's delicious, and it's delicious. I like it. So both are equally delicious. That's good. Well, thank you, love. Enjoy your eating now. Yeah, I will. Yum! Delicious. Good pickle flavor, and all the vegetables, and the chicken's really good. Best numpang pate ever. Thank you. Thank you for watching and have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ. Bye bye.